リアチェナは少尉たちと行動を共にしていた高村中尉は、レッドシフト阻止行動の最中、ポールネー・ザトミーニー計画に関する何がしかの機密を知ってしまったのだろう。That mother... As if Kuriska and Inya's lives wasn't enough, you had the gall to go after Yui too? 高村中尉がそこに自覚的かどうかは関係ない。結局それ自体が国勢右派に対抗する XFJ 計画推進派への揺さぶりに利用された側面があるからだ。Shake up the status quo. What's that supposed to mean? つまり、国勢右派が主張するソ連機との比較試験受け入れと高村中尉の暗殺指令撤回がバーターになったということだ。Wait a second. Doesn't that mean Sandek played the Japanese nationalists like a goddamn fiddle? All in an effort to counter the US-backed XFJ program? 英知は人類が掲げる剣の切っ先。正義感も正論も結構だが、貴様はそこに行くべきではない。Shit. If what this guy said is true, then Captain Sandek will stop at nothing. But what's his end goal? 高村中尉が現場に復帰したのは、取引に従い比較試験が実行され、暗殺命令が解除されたからだろう。God damn. Did she know? 当然、すべて知っているだろう。So why does she keep everything to herself? What, she didn't want us freaking out or something? 当然知っているだろう。Duh. もちろんそれは彼女だけではない。実は我々のチームは、以前からハイネマンの内定をメインに動いている。テロの捜査を受け持ったのも、君たちへの接近を警戒されないための措置だった。God damn. This shit is right out of a spy thriller. XFJ 計画が動き始めて以降、彼は再びソ連に色目を使い始めている。Yeah, the old man was acting shady as fuck in Kamchatka. The old buddy-buddy routine he had going on with Sandek and stuff like that. That begs the question. Why would Heinemann approach the Soviet Union? What's in it for him? ビエルクトは彼がリークした F14 の直径。94セカンドは YF23。共に名機と言われながら、悲運を背負った機体。So he wants a new lease on life for his babies because the old ones got the short end of the stick? Not that hard to believe, knowing what the old fart's like. Did he come up with the idea of running comparative tests too? その通り。今回はどちらに転んでも彼の手による高性能機が生き残る。Okay. というわけだ。Jesus Christ. Honeyman's been working with Sandek all along. だが我々の懸念はそこじゃない。94セカンドの技術が日本経由でソ連に渡れば、いや、その逆でも結果は同じだが、God forbid. 戦後合衆国の軍事的優位性は地に落ち、もし通常戦力によるユーラシア奪還がなれば、領土内に配部を多く抱えるソ連、ついで中国が莫大な G 元素を得ることになる。God forbid other nations have some G elements. G elements, isn't that one of those core components of our fancy new bomb? G 元素、つまりベータ由来の人類未発見元素は一定以上のフェーズに成長した配部でのみ生産されるからだ。Are you shitting me? G 弾にはグレイ11が、君がカムチャッカでぶちかましたあの電磁投射砲の心臓部にもグレイ9という G 元素が使われている。The railgun uses G elements? The core module is made from beta elements. Ah, shit. That's why the beta swarmed the Shiranui second, because they were drawn toward their own elements. 現在の G 元素保有国は合衆国と日本のみ。それぞれアサバスカと横浜から回収したものだが、総量では合衆国が日本を大きく引き離している。だが、Current stockpile. この事実は合衆国が国家安全保障上日本を切り離せない大きな理由になっている。戦後のユーラシア戦略から見ても、日本との同盟関係は絶対に維持しなければならない。God forbid America doesn't have its way. So that's how it is, huh? Explains a lot. After our disagreements with the Japanese about how to run a defensive campaign during the invasion of their mainland, we were ready and willing to terminate the security treaty, except that for some reason we began reapproaching them instead.
Was it because of the G elements in Yokohama? And because we planned to secure Japan as a bridgehead to Eurasia to harvest the elements there after the war's over? 誤解を恐れず単純化して答えるならその通り。 Son of a bitch. This whole deal is about setting the stage to forestall Heinemann and the Soviet Union. Still, as convincing as this sounds, I'm not about to trust the man blindly when I can't confirm any of the stuff. Good, thank you, Hyuya. I'm listening to all this deal like, yeah, it makes sense, but also, this motherfucker's trying to get in his good graces, right? Like, obviously he's not going to be giving us the full story. Weller's story is a mishmash of assumptions, analysis, and conjecture. It's a challenge to tell which part is which. Damn it. This isn't about telling truth apart from fiction. It's about deciding for myself what's the right thing to do. But if Yui knew the circumstances surrounding the XFJ program, shit, even if she only made an informed guess, she must have been carrying the weight of the world on her shoulders this entire goddamn time. Damn right she was. 貴様はそこに行くべきではない。安易に踏み込めば必ず。 Lieutenant Colonel Latrove also made a decision. One that wasn't based on the truth, but rather on what her instincts told her was the right thing to do. No matter what misfortune it brought on her, no matter what the people around her may have believed. 想像してみてほしい。 I want you to picture these nuts. I'm having an internal monologue right now. What? 防御不能の大量破壊兵器 G 弾、通常運用可能なステルス兵器と電磁投射砲、そしてサンダーク隊の研究技術、それらが合衆国以外の国に揃ったとしたら、人権侵害や人体実験を公然と行い、国際ルールを勝手な解釈で曲げ、あたかもそれが保障された権利であると嘘吹き、常に自らこそが被害者であり、正しいと強弁する国々にそれらが揃い、我が合衆国にはそれに抗する力が一切ない世界、それを現実のものとして想像してみてほしい。それは合衆国に、いや人類にとってベータ以上の脅威となるだろう。我々は我が合衆国はそのような状況に至るのを座して見過ごすことなど断じてない。我々はアメリカはベストではない。 That's an understatement. だが少なくともアメリカは自らがベストにないという事実を知っている。Dewey, my guy. I want to have faith in my countrymen, sure, but do we? Do we as Americans realize there's still much room for improvement? I agree there's much room for improvement. I'm sure there's plenty of people that agree there's much room for improvement. But is it the general consensus? Well, give it another decade or so it might be, after the older generation moves off. But by that point it's kind of too late, isn't it? Anyway. そしてその事実を受け入れ、時に這いつくばりながらも常にそうあろうと努め、何度も立ち上がり前進してきた。Yeah, striving to form a more perfect union, that's what we're about, buddy. ブリッジス少尉、我々は共にアメリカ合衆国に忠誠を誓った同胞であり家族だ。 Sure. 君ならやってくれると信じている。 The feelings absolutely not mutual, bud. It'd be impossible for me to confirm this stuff. His ramblings are almost indistinguishable from conspiracy fodder. From the way he's so willing to overshare, I have to wonder what's his angle. Thank you. But somehow, the pieces fit. No, you can hear what he says and be like, it makes sense. But also, you can be like, I am very cautious of this shady motherfucker. Thank you very much. A lot of weird shit's been happening since I came to Yukon. Now I know it's all connected. Man, if what Willer said is true, I can't imagine the pressure Yui must be feeling right now. There's no way in hell she'd be okay with relinquishing the XFJ program because her life is being threatened by the Soviets. Yui would never take that lying down. Fuck no, she wouldn't. That's my bad bitch right there. She's the kind of woman who's hell-bent on doing things by the book, consequences be damned. And now she finds herself at the mercy of stupid political games with her hands tied and shackled in place. Someone who's always prided herself in living according to her values, this must be intolerable.
You can scream that she chose this role of her own accord until she's blue in the face. That doesn't make it any less unfair. 安心していい、ブリッジ少尉。君の懸念は推進剤や武装だろう？ I would be lying if I said no, but I was thinking about a whole number of things. You notice I was worried, but missed the mark entirely. This guy thinks I have nothing but giant robots in my head, doesn't he? 94セカンドはあと2時間もすれば作戦待機状態になるはずだ。武装は Oh サブマ God, ル we're 含め全て実戦装備。推進剤も満載でね。oh we're going like now. Oh shit. Ready to sortie in 2 hours. I thought we were gonna like next day this shit, right? Tomorrow we will continue. No, 2 hours, homie. Be ready. Like, well, shit. All right then. Goddamn. Impressive. Should people arrange for that in advance? いや、今回の機密漏洩疑惑、国連軍が仲介を申し出てね。中立の立場でデータ収集を行うことになったんだ。UN forces. So is this Colonel Hartwick's handiwork? ATSF 計画と同じカリキュラムを消化し、YF23 が残したデータと比較することで疑惑を解明するつもりらしい。Did you say ATSF plan? さすがだな、少尉。そう、テストはインフィニティーズがやる。Neutral third party my ass. The Infinities will find whatever the upper brass wants them to find. ところが今、インフィニティーズは国連所属でね。そして、模擬戦を含む ATSF カリキュラムがこなせるのは、ラプターを装備する彼らだけだ。Yeah, but that's just a technicality. Colonel Hartwick has to know the result is a foregone conclusion. もちろん、この件は彼の発案だから。Seriously? Colonel Hartwick is only trying to keep the Infinities at arm's length, to stop the United States from interfering. He must have thought their involvement in Project Prominence was too risky to let them roam free. 大佐にとって最も重要なのは、中止の口実となり得るプロミネンス計画内の不祥事もみ消しだよ。That's probably right, but still. しかも、機密性が高い ATSF 計画のカリキュラム実演と、ラプターのデータ実測ができるとなれば、合衆国の G 弾戦略に強く反対し、戦術機強化によるユーラシア奪還を掲げる大佐からすれば、むしろ莫大なメリットだと思わないか？ソ連、中国ほどではないにせよ、ユーロ圏にも背部は存在する。この事実に、ハルトウィック大佐が無頓着であると。I see. So that's what drives the Colonel. Everything, and I mean everything, has to be in service of bringing Project Prominence to completion. I hate to admit it, but from his perspective, he's doing the right thing. And I can't blame him. I won't blame him. I've already seen what wallowing in self-pity does to a man. There's nothing but misery at the end of that road. Sticking to your guns, come hell or high water, against the entire world if that's what it takes, that's the kind of determination you need to succeed. But sometimes when I let my mind wander, I start to wallow in my powerlessness, and it pisses me off. さっきも言ったが、インフィニティーズは CIA の作戦に従事している。連中に94セカンドを抑えられると、後 Absolutely. 々面倒だぞ。No kidding. But the CIA is planning to use the data to make the Japanese government do its bidding. 日本だけじゃない、ソビエトに対してもだ。 But if someone were to get their 合 hands 衆 on 国の the 盾という Shiranoid 重要な位置 second, づけにありながら、 well, 共に根深い反米感情を抱いている。日本は G 弾投下、ソ連はレッドシフト。それゆえに、今回の合衆国が明確に恩をあだで返される構図は、CIA にとって格好の印象 Japan 操作 resents ネ the タに United なるだろ States for bombing them. The Soviet Union resents them for almost potentially bombing them. I'm starting to feel like there's a pattern here, and I don't think it's the people that are resenting the US that are the problem here. So the CIA wants to make sure our shields have fallen completely in line, huh? そして、戦後のユーラシアプレゼンスを担保するためにも、今回の事件、94セカンドとハイネマンのロシアスキャンダルを最大限に利用するはず。Honestly, I don't know the first thing about Japanese politics or how the government works over there. But I know for a fact who's going to take the blame. Yui. They'll trample all over her principles and ideals again.
When push comes to shove, her bosses will force her to take the fall. She'll be treated as a criminal caught red-handed, made an example for the entire world to see. なんだ、随分残念そうじゃないか。まさかとは思うが、国連の公平性に何か期待でもしていたのか。Maybe. I wish. I could just lose my temper like before I came to Alaska. Pigeonholing the UN as the bad guys would make life much easier for me. では、国連の昔話を一つ。おそらく君にとって。Personal relevance? This feels like the longest conversation I've had in my entire life. Honestly, same. I'm pretty sure this conversation's been going on for damn near an hour. Like, this one scene, this one conversation is probably gonna get broken up into multiple videos. This is the fucking longest shit. This man just keeps talking and talking. Like, he originally pulled him aside and be like, "Hey, listen, I can help you break those two out of that facility." And then now we're talking about like, "Oh, well, let me tell you like what the CIA's been doing. Let me tell you about like all this other shit." It's like, "Oh, by the way, would you like to? Can I share with you a personal story about the UN?" It's like, my fucking god, dude. Fucking Mr. Exposition just stepped in, just started fucking dumping all over us. Like, god damn. Fuck. Yeah, I wasn't gonna say anything, but once Yuya acknowledged it, I have to say, like, yeah, no, this shit's been fucking dragging, dude. ビアチェノワ少尉やシェスチナ少尉に施されている人体実験。Huh? Yeah, Idol Testify is formally affiliated with the UN forces, but so what? The research itself is under the purview of the Soviet Union. Nah, it's about the alternative projects. 確かにな。それも事実だ。 It rings bells for me, sir. Can I get a point? I knew about it. The alternative... What? I don't think so. 簡単に言えば、ベータの弱点や言語を調査するための国 Am 際 I 機 really 密 gonna 計 get 画 the 機構 alternative projects re-explained to 国連 me? が主導し、ユーロシア各国の提案に予算を I 与 already え had them all explained. I read the trilogy, my guy. I know they're probably gonna like, gloss over it just because like in case, oh, maybe you're reading this spin-off without reading the original trilogy. But like, man, I've already had the projects explained to me. I know about it. I don't want to hear it. Working together against a common enemy we don't know the first thing about is only natural. What does this have to do with Kriska and Inia? 彼女たちを作った基礎技術は、約20年前、オルタネイティブ第三計画で確立されたもの。20 years ago? Holy shit, the tech is that old? 最初の計画は、1966年のオルタ言語学者や数学者、各国情報機関の暗号解読エキスパートから動物学者まで、数千名が招集され、ベータの言語やコミュニケーション I've heard it's impossible to communicate with the crab bucks. 奴らの起源は火星ではなく外宇宙だと考えられている。そして全く違う複数の種が社会性を持って共存している。そこには恒星間航行を可能とする知性と複数主観社会を成立させるコミュニケーション法が存在する。 When you put it that way, it sounds like those goddamn aliens are more than just mindless space locusts. I always thought the beta are supposed to be something like ants or bees, insect-like creatures that coexist within the same social organization, each with their own role. 1968年、結局何の成果も上げないまま計画は第2段階、つまりオルタネイティブ2に移り、 Biological samples were the ones stored at the beta research facility that got blown up among them? あれはもっと後に合衆国が独自に作ったものだ。オルタネイティブ計画とは関係ない。 Can't say I'm surprised. The beta are a threat to national security. No shit the United States would carry out its own research. サンプルの確保に多くの犠牲を払った第2計画も結局大した成果は出せなかった。分かったことといえば炭素生命体だの消化器官や生殖器がないだの異常な環境適応能力とそれに関わる酵素だのおよそコミュニケーションとは程遠いものばかり。 They've no digestive organs? Why the fuck do they eat people? 高度な科学技術を背景とする社会を形成し宇宙を渡って侵略してきた異星紀原種が言葉も知性も持たない、いわゆるベータのパラドックスというやつだが、それは当時学者連中や各国の指導者たちを
パニック寸前まで追い込んだらしい。そんな雰囲気に押され、1973年に採用されたのがソビエト科学アカデミーの悪名高き第三計画案だ。構成監督、軍事的組織行動と社会性、多種共生という観測的事実から思考に類するものが必ず存在するはずだという仮説、それを直接読み取ろうという科学というにはあまりにもオカルティックな試みは、当時自暴自棄だのなんだのと相当。 A perfectly appropriate response. If someone said mind readers are real, he would have been laughed out of town, and I would have joined the chorus if I hadn't experienced it firsthand. ベータの思考をイメージで捉えるリーディング、そして自身の思考をイメージで投影するプロジェクション。 Uh-huh. Sounds like an apt description of Kuriska Ninia's abilities. それを行う能力者 ESP 発現体を増やし、その能力を強化する。第三計画に採用されたことで研究は数十倍に加速した。 Accelerated how? もともとソ連では超能力を軍事転用する研究が進んでいた。諜報や索敵を目的とした国家プロジェクトとして。当時は月が陥落し、地球侵攻が始まっていたこともあってね。ソ連も日に日に国土を削られていく中、焦りと恐怖に駆られた者たちは能力を人為的に強化するためなら何でもやったそうだ。当然それはソ連と国連の承認を得てのこと。つまり国連は人体実験を容認していた。 So the Soviet Union did the basic research and the United Nations put it into practice. It couldn't be otherwise if the alternative projects are the UN's baby. 現在では日本帝国が立案した第4計画が進行中だが、人体実験まがいの施策が横行しているという意味では似たり寄ったりだろう。Yeah. 全てがそうだというつもりはないが、ユーラシアの利益を代表する国連軍とはおおむねそういうところだ。 Yeah. Human rights never get violated here in the States. No siree. We're better than that. サンダーク隊のポールネー・ザトミニー計画は第4計画による接収直前のどさくさに紛れ、秘密裏に確保した独立研究チームが母体になっているらしい。その目的は彼女たちの能力を応用し、超常的な戦闘能力を発揮させることらしいが、人権や倫理を顧みない組織体質は第三。 So, how are those abilities supposed to increase their combat performance? 実際にどのような応用をもって能力を戦闘に転用しているのかは全くわからない。その確信に接近を試み、 So they made them disappear. それにしてもたびたびシェスチナ少尉がうろついていたおかげで、君に対する我々の任務遂行も相当な苦労を伴ったよ。 Yeah, now that you mention it, if Enya can see your thoughts, how did you guys fool her? 彼女たちの能力はいわゆるテレパシーと認識されているような便利なものではない。その上、見えたイメージを翻訳するには当人に相応の学習や知識。 Really? Sounds awfully close to the process of translating from one language to another. Completely different from implanting someone else's thoughts inside your head directly or even having a normal conversation. それに誰にも見つからないように君に会いに行くという行動目的が分かっていれば動きようはある。むしろ彼女の方から我々を避けてくれていたがね。 Well, makes sense, I guess. 人がいないところを見つけるのは簡単。 Maybe using her abilities is not as easy as simply taking a peek inside someone's head. I bet just talking to other people is much less taxing. これで分かっただろう、ブリッジ少尉。 What? 君の周囲の人間はほぼ全て自分の都合を優先して動いている。そこに君や君の周囲の者たちに対する配慮はない。あるとすれば自分に都合がいい場合のみだ。だが彼らは決して悪ではなく
人の情を忘れたわけでもない。個人的な感情を切り離し割り切っているだけだ。そしてそれは彼らが負う当然の責務であり、また多くの場合で彼らの判断は正しく、情を重んじる者に勝っている。だからこそ彼らの立場や利益に君が配慮する必要は一切ない。 XFJ 計画班が、そしてサンダークの研究施設への侵入に関してはすでに手はずを整えている。 Preparations have already been made. Well, I mean, yeah, you said be ready to sortie in 2 hours. It's already been like a fucking hour and a half by this point. Y'all been having the longest goddamn conversation known to fucking man out here. Nah, B. That's a tempting offer if I've ever heard one. I'm not spooked, so I couldn't just shoot acquaintances in cold blood. Well, they considered all the angles. Impressive, but how about everyone could push the first domino and... Impressive, but about everyone could push the first domino in this row. So I have to ask you... What the fuck does that mean? So I have to ask you again, why me? こちらも繰り返しになるが、まず第一に君がビアチェノワ勝利 Yeah, no, at the risk of repeating yourself, God forbid. God forbid that happens and we make this conversation any longer. 第二に、この件に合衆国が直接関与できない。これ以上国際的な非難を浴びるのも、日ソ両国との関係がアメリカの落ち度によって悪化することも避けたい。あくまで恩をあだで返させる必要がある。そして最後に、ブリッジス少尉。Oh, shove your American hero shit right in ア between メリ your カの fucking 英雄 cheeks, にふさ Tommy. わしいからだ。 A real American hero? Me? You've lost your mind. 茶化す？今から君がやろうとしている行動に与えられるべき評価は、ソ連が授けた政治的茶番やベータ撃破数の記録などといったものとは次元が違うぞ。身の危険を顧みず、伊賀に救う反米勢力の仇を告発し、ソ連の非人道的な人体実験を暴いて被害者である少女たちを救出する。 Shut up. 合衆国が生んだ新たなる世紀の英雄。その栄誉、 Now you're laying it on too thick. I'm no hero material and you know it. 果たしてそうだろうか。南部の名門ブリッジス家に生まれ、 I 軍に志 volunteered 願 to して fuck your 国会 mother. の Shut 忠 up. 誠を示し、入隊後その卓越した才能と血の滲むような努力によってアメリカ兵士の頂点であるテストパイロットとなり、生半可な覚悟ではそこまでやれまい。君が残してきた実績は尊敬に値する。ダンバー准将、そしてかつての戦友たちの厚い信頼もそれを保証している。 They said that? About me? 近言実直。とっつきにくいから腹が気づかない。 I can't believe it. Like I'm gullible enough to buy that shit. Come the fuck on. He's just playing with me. I don't care if he's playing with you at this point, man. I want to move on. Getting fucking bored over here. 確かに君は部隊内での対人関係に All は he's telling me 問 is 題 like, を yeah, no, 抱え there's ていた。 messy political shit, and there's messy political shit. Oh, hey, here's some messy political shit. Oh, hey, you want a refresher of the alternative projects? You remember those? Yeah, I fucking remember those. I know early on in the playthrough I got 4 and 5 mixed up, but I knew what the fuck they were. Like, I got the numbers mixed up, but I knew what was what, god damn it. And I was just constantly going back and forth like, you're the only man for the job. I'm not the man for the job. It's like, oh, but the messy politics means we can't do anything. Why not? Because messy politics. Let me talk more about these messy politics. God fucking damn it. I'm getting so fed up with this goddamn conversation, man. Fuck. Ugh. 君の内面が全てではない。行動そのものや残した結果を彼らは分け、フェアに。 So the reason I can't bring myself to believe his words is because I never noticed what was right in front of my eyes? Shit, because I wasn't ready to notice. I've been living in the past all this time. This childish idea stuck in my head that it's me against the world. I just wanted recognition. That's why I acted the way I did. それに加え、先日のユーコン事件では勇敢にテロに立ち向かい、 Yeah, no, he's a hero.
戦い、 Yeah, I レ definitely ッド remember シ what フトから happened. アラスカを救い、 I don't need the full 合衆 refresher. 国に Thanks. 自身のも、私は前にも言ったはずだ。 You have said it 君は before, 誰 but よ I'm りも sure you're gonna 立 repeat 派なア yourself メリカ again 人 and だ again と。 and again and again and again and again and again and again and again. 同じアメリカ人として心から敬意を表すると。その気持ちは今も変わっていない。 Admire these nuts. Can we move on? アメリカ市民には、合衆国の子供たちには今、君のような英雄が必 Fuck 要だ。 them kids. Can we move on? ダンバー准将も期待している。 Fuck the Brigadier General. 多民族国家、アメリカの象徴だとね。名門に生まれながら背負わされた複雑な出自を見事に跳ねのけ、マイノリティでありながら現場のトップに上り詰めた君の将来に、准将は期待しているんだ。その若さで頂点に立った君は、ある意味で頭打ちになった。英士の道を極めることにこだわるならもう上がない。つまり、だからこそ准将は君を国連にやったんだ。実体験を持ってより広い視野と見識を獲得し、より良き指導 He 者としての just 素養を keeps 磨かせ fucking るために。 talking. 随分とお前の移動は単 Why would the Brigadier General go so far for my sake? 准将自身が君に可能性を見出したからに決まっているだろう。だが、そのエドワード・ブリッジス、君の祖父君。 No fucking way. Motherfucker, there's just no fucking way. That's not true. That's impossible. The old bastard was looking out for me? You can't be serious. 君がそう思うのも無理はない。 What? 仕方がないんだ。君は何も知らされていなかったのだから。 Kept in the dark? What are you talking about? ダンバー准将と君の祖父君は旧知の間柄だそうだ。 Come again? 陸軍時代のブリッジ氏は准将の上官だったんだ。 Seriously? やっぱずる賢くて卑怯なクズ殿だ。東南アジアの捕虜収容所で父さんにひどいことをしたのは彼じゃないのよ。あいつらは不意打ちで戦争を。准将は言っていたよ。ブリッジ氏には公私ともに随分と世話になったとね。 He was paying it forward. Same thing I'm doing right now. Helping Kriska and Inia as a way to return the favor. ブリッジ氏が亡くなる直前、病床を見舞った准将に彼が言ったそうだ。孫をよろしく頼むと。不思議なものだね。まるでその数年後、君が陸軍に志願することを知っていたかのようじゃないか。いろいろあったようだな。だが、ブリッジ氏も人間だ。 Great, that's lovely. Alright, okay, the grandfather was a 100% piece of shit. Can we move on now? いくら年を重ねようが、どれだけ地位や名声を得ようが、手塩にかけて育てた大切な末娘に対する愛情と、現実を受け入れられない感情の狭間で、君に The old man made life hell for Mom out of a misguided attempt to show love and care for his daughter. Grandfather loved Mom, I understand that much. And when it comes down to it, he was right about my father. So I knew why he hated me. The old man tried to keep me out of his sight because I resembled my father so much. その意味でブリッジ氏は、何でも話せる親友、ダンバー准将にしか、 This can't be real. 余計なことかもしれないが、君たち親子を屋敷の敷地内に留め続けた事実からも、ブリッジ氏の思いが伺える。 What? おそらく CIA の対日工作や様々な政治的思惑から、私が当時の国家安全保障に従事するものであれば、そして当時のブリッジス家にはそれを阻止するだけの政財界、軍需産業界への影響力があった。彼ほどの人格者が愛する娘が産んだ孫を心から憎むことなど決してできない。 Did you know my grandfather? いや、今話したことは
全てダンバー准将から聞いたものだが、多くの事業で成功を収め、生涯を通じて国家的慈善活動に寄与した南部の名士を知らぬ者はさほど多い。そんなブリッジ氏の孫が苦難と逆境を乗り越えて輝かしい経歴を得、今また合衆国と人類のためにそれをなそうとする者を。 No matter how far I run, the past will be right on my heels. I never asked the old bastard to look out for me. That doesn't change anything. I owe him. Him, and Yui, Mom, and God knows how many others. Others who, wearing a mask of false courage, bear their burdens in silence and push forward. さて、だいぶ長引いてしまったな。あと2、30分もすれ I ば love the game even acknowledges how fucking like, because he originally said, yeah, it'll be ready in 2 hours, and now he's saying, yep, anyway, it'll be ready in about 20 or 30 minutes. Yeah, it fucking feels like it's been that goddamn long. God damn. I swear to God, if Yuya says, like, wait, I have one more question or some shit like that, I'm gonna fucking lose it. 私の話は以上だ。前回同様、強制はしない。自分自身の信念に基づいて決めてくれればいい。Thank fucking God. Oh. Fucking Christ. I need a break. I will be right back.